Welcome back, friends, and today we are going to discuss about the worked examples in the states of matter. Hili ni swali la 13. Wanasema a 15 liter sample of 0.7 mole of oxygen. Volume ya oxygen iko sana 15.5 liter na number of moles of oxygen is 0.75 mole. At 1 atmosphere, pressure is sana 1 atm, and the temperature sana 25 degree centigrade was completely converted to ozone at the same temperature and pressure. What is the volume of ozone? Oxygen inaandikwa hivi na ozone inaandikwa kwa, tukichukua hapa 3 hapa tunaenda kupata 2. Kwa hiyo kutoka hapo kwanza tumeshapewa number of moles of oxygen. So that is to say at the same temperature and pressure. At the same temperature and pressure. So that is to say 3 moles of oxygen produces 2 moles of ozone. Then oxygen tumpangapi 0.75 moles produce X moles of ozone. So X moles of ozone itakuwa sana ngapi? Na 0.75 mara 2 ganya kwa 3. X moles itakuwa sana 0.75 mara 2 tutapata ni 0.5 moles of ozone. Kwa hiyo ni number of moles of ozone. Lakini pia tumpewa volume ya oxygen sana 15.5 liter. Nakumbuka hapa tumeambiwa the same condition of temperature and pressure. So we are going to apply Avogadro's law. Avogadro's law. Ambao according to Avogadro's anasema equal volume of gases they contain the same number of moles. Au kwa lugha nyingine hata ukianzia kwenye PV is equal to nRT. Then volume na temperature na pressure zinafanana. So itakuwa V divided by N is equal to RT divided by pressure. Each kitu ni constant kwa sababu R ni constant, T ni constant na B constant. So V divided by N, V1 divided by N1 is equal to V2 divided by N2 is equal to constant K. So tunahitaji volume ya ozone. Volume ya ozone itakuwa sana volume ya oxygen ganya kwa number of moles of oxygen mara number of moles of ozone. Volume ya ozone itakuwa sana number of moles of ozone ni 0.5 moles. Number of moles of oxygen is 0.75 na volume ya oxygen initial volume ilikuwa 15.5 liters. So volume ya ozone itakuwa sana 0.5 kwenye kwa 0.75 or 0.5 kwenye kwa 0.75 mara 15.5. So jibu itakuwa ni 10.33 dm cube au liters. From there tuende kwenye part B ya hilo swali la 13. Kwenye part B ya hilo swali la 13 wanasema kwamba a reaction mixture for combustion of sulfur dioxide. Combustion of sulfur dioxide. Combustion maana yake ni reaction ya kitu fulani na oxygen. So maana yake tunazungumzia sulfur dioxide plus oxygen kwenda kuform sulfur
trioxide. A reaction mixture for combustion fuel was prepared by opening stopcock connecting two separate chambers, one having volume of kwa chamber ya kwanza, let's say ndio ilikuwa chamber, hapo kuna stopcock. So the first chamber ilikuwaje? Ina 2.125 liter filled with 0.75 atm with sulfur dioxide. Other having 1.5 liter volume filled at pressure of 0.5 atm with oxygen. So oxygen, sulfur dioxide. Both gases at 80 degrees centigrade, now 80 degrees centigrade. What were the mole fraction of sulfur dioxide in the mixture? What were the mole fraction of sulfur dioxide in the mixture? So mole fraction manake mole fraction of sulfur dioxide sana number of moles of sulfur dioxide ganya kwa number of moles total. Na kama unaweza kujua kwamba PV is equal to nRT. So kupata mole fraction hapo nitakiwa kwa kwanza number of moles of sulfur dioxide is equal to sulfur dioxide is equal to PV divided by RT, 0.75 times 2.125 divided by 0.0821 times temperature ambayo ni 80 jumlisha 273. 80 jumlisha 273 utapata 353. So 353 0.75 times 2.125 gawanya kwa 0.0821 times 353. This is to say itakuwa ngapi? 0.055 mole. 0.055 mole. Hizo number of moles of sulfur. Number of moles of oxygen itakuwa ngapi? 1.5 times 0.5 0.0821 mara 353. So 1.5 mara 0.5 kwenye 0.0821 mara 353. So utapata 0.026 mole. Na number of moles total manake itakuwa ni plus mole fraction of sulfur dioxide itakuwa ni 0.055 mole, 0.055 plus 0.026 hapo 0.05 mole kwenye kwa 0 hiyo utapata 0.679 ndio mole fraction ya sulfur dioxide kwenye mixture yetu. Kwa hiyo ilikuwa swali la B Roman 1. Na Roman 2 wanahitaji total pressure. Total pressure kwenye total pressure hapo ni kukalculate tu hapa sasa hivi maana number of moles tunazifahamu. Number of moles tunazifahamu kwa tunaenda tu tuna calculate number of moles total. Number of moles total itakuwa sana ngapi? Jibu letu ambalo tulipata ilikuwa 0.055 plus 0.026
0.081 mole. From there unaenda calculate volume total. Volume total ya mixture ambayo itakuwa sawa na 1.5 plus 0.75. I mean 2.125. 3.75 dm cube. So from there tenda to PV is equal to nRT. P will be is equal to nRT divided by V. P will be is equal to 0.081 times 0.0821 times temperature ambayo ni 353 ganya kwa volume ambayo ni 3.75. Pressure itakuwa sana, itakuwa ni 0.0 times 0.021 times 353 ganya kwa 3.75. Utapata 0.626 ATM. 0.6 okay, I think hii volume nilikosea kuadd. Total volume it is 3.6. It is 1.5 plus 2.1. Hii volume ni 3.625. Kwa hiyo we come up with the total pressure is equal to 0.648 atm. Now partial pressure of sulfur dioxide itakuwa sana, mole fraction yake 0.679 times 0.648 atm. You will end up with 0.439 atm. Kwa hiyo ndio partial pressure ya how gas. Sasa part C kwenye hilo swali la 13 wanasema if the mixture was passed over a catalyst that promote the formation of sulfur dioxide and then was returned to the original connected vessel, what are the kwanza mole fraction of sulfur dioxide in the final mixture na pia the final total pressure. Ni kwamba tukipitisha kwenye catalyst tutakuwa tuna 2 sulfur dioxide plus oxygen, tutaenda kupata sulfur dioxide. Hapa na pana 2. Sasa unachotakiwa kujua hapo ni kwamba hapa tuko na 0.055 mole. Hapa tuko na 0.026 mole. Hapa tuko na 0 initially. At the end hapa tuko na 0.055 minus 2x, 0.026 minus x, na hapa tuko na 2x at the end. So x manake ni reagent ambayo iko kwenye few number of moles. X is equal to number of moles of limiting reagent. Sasa kwenye mazingira yetu ya x itakuwa sawa number of moles of oxygen, ambayo ni 0.026 mole, sababu yenyewe ndio chache.
Kwa hiyo number of moles of sulfur dioxide itakuwa sana ngapi? 0.055 minus 2 mara 0.026. Number of moles of sulfur dioxide B is equal to, kisovu hapo utapata 0.003 mole. Na number of moles of sulfur dioxide itakuwa sana ni 2 mara 0.026 mole, ambayo utapata ni 0.052 mole. Total number of moles, number of moles total. Maki oxygen imeshaisha, mbakia sulfur dioxide plus number of moles of sulfur dioxide. Number of moles total kwa ni 0.003 plus 0.052 mole. Ukisolve hapo utapata ni 0.055 moles. From there, mole fraction of sulfur dioxide itakuwa sana 0.052 mole ganya kwa 0.055 mole. Kwa hiyo ukiingiza hapo au 0.0552 sio 53 ni 52 kwa 0.055 utapata 0.945. Hiyo ndio mole fraction sulfur dioxide. Na the final total pressure manake volume ni ile number of moles total nayo, so PV will be equal to NRT. Pressure will be equal NRT divided by volume. Number of moles ni 0.055, 0.0821, 353. Volume ni ile ambayo tulikuwa tunaitumia huko. Volume ni 3.625. So 0.055 ni 625. Hapa utapata ni 0.439 atm kama final pressure ya mixture yetu. Unaona, hii ndo final answer 0.439 atm ambao ni hapo. Kwa hiyo nice studies. Tukutane kwenye swali la 14 tunavyoenda kumalizia kwenye hizo solved examples. Tukutane kwenye swali la 14. Subscribe the channel, share the video, and don't forget to click the link below for the Telegram group to get these notes. Thank you.